up, we have Dr. Sunitha George. നമ്മളെല്ലാവരും കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണ്. She is going to talk to us about pregnancy, breastfeeding and COVID vaccine. Dr. Sunitha. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാതിരി എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് COVID-19 വാക്സിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. പലതരം വാക്സിൻസ് വന്നതോടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം നോർമലി വാക്സിൻ എടുക്കണോ വേണ്ടയോ. പ്രഗ്നൻസിയിൽ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട്, ഇത് സേഫ് ആണോ ബേബിക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് എ വാക്സിൻ ഇസ്. വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിന് വേണ്ടി. So a small amount of a virus protein is injected into the body and our body produces the antibody for it. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പലതരം COVID-19 വാക്സിൻസ് പല ടെക്നോളജിയിലായാലും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫങ്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇതാണ്. അപ്പം സാധാരണ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. COVID vaccine, is it recommended for all pregnant ladies? Clinical trials, you need a large amount of clinical trials to say if this vaccine is recommended for anybody. Since these vaccines have not been put on trial for pregnant ladies and with a very limited data, അതായത് ഇവർക്കുള്ള ഡേറ്റ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് ഉള്ള ആ വാക്സിൻ എടുത്ത ആയ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസും ചില ആനിമൽ സ്റ്റഡീസും വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് എവിഡൻസ് ടു സേ ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ ഓൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ COVID-19 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ മോറാണ് നോൺ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ്. കാരണം the limited amount of studies that they have done on pregnant people who have gotten the vaccine shows no detrimental effect. അതായത് ഒരു കുഴപ്പം കാണുന്നില്ല ഫീറ്റസിൽ. അത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ACOG, RCOG, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ഉള്ള ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിൽ ചില ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്കിത് ഓഫർ ചെയ്യാമെന്ന്. ഏതാണ് ഈ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്? വൺ, ആർ യു എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, നമ്മളിപ്പം കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ടു കോവിഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സിന് വാക്സിൻസ് എടുക്കാം. സെക്കൻഡ്, ഈസ് ദ കോവിഡ് ഡിസീസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ മോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് problem for you because of an underlying medical condition. That means high risk like diabetes, sugar, chronic hypertension, immunosuppression സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ചോദ്യം, is there any particular vaccine that has been endorsed? No particular vaccine is been endorsed by the health committees. You can take the 2 doses of vaccine. അതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നിലവിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നോക്കുമോ? അഗെയിൻ there has been no studies on a breastfeeding mother to see the effect of the vaccine on the baby or on the mother. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി വാക്സിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ആൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹാംഫുൾ ഏജൻ്റ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൺ ദിസ് ബേസിസ് ദേ ആർ അഗെയിൻ saying that it can be offered to the high risk group. പിന്നെ വേറെ നിലവിൽ കാണുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞാനിപ്പം ഐ എം പ്ലാനിങ് ഫോർ എ പ്രഗ്നൻസി, ഷാൽ ഐ ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ? അവരുടെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് ദേ ആർ ഈവൻ സജസ്റ്റിംഗ് നൗ that no need to take a pregnancy test before taking the COVID vaccine and you can plan for the pregnancy after taking the COVID vaccine. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Does it affect fertility? There is no study saying that it affects the fertility. അപ്പം ഇതിനാണ് നമ്മൾ നോർമൽ കാണപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഐ ഹാവ് ആൻസർഡ് ഫ്രം what the health committee has to say. So with this information I hope that everybody can take the decision about taking the vaccination during the pregnancy.
but I would advise everybody to still maintain the safety precautions and to take care and stay safe. And now we will go for the question answer session. So chat box, please send in your questions in the chat box so that we can present it to the doctors and answer your questions. So we have already received a few questions, and one of them is that they are having melanin spots, and so they wanted to know whether it is an endocrine problem or no. Dr. King. Melanin spot needn't be always an endocrine problem, but it can be a part of some endocrinal imbalances, like imbalance in the estrogen testosterone levels, or in terms of hormones like cortisol excess or cortisol insufficiencies can cause pigmentation. Not exactly melanin spot, it's a type of pigmentation. What exactly? Pure melanin spot is unlikely to be an endocrine problem, but there can be something which mimics melanin spots, like cafe au lait spots. If it's a cafe au lait spot, I don't know whether they would pick it. അല്ലെങ്കിൽ നീവസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എൻഡോക്രൈൻ, അത് ഒരു സിംഗിൾ എൻഡോക്രൈൻ ഡിസീസ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻഡ്രോം മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചില ഹോർമോണൽ പ്രോബ്ലംസിൽ മെലനിൻ സ്പോട്സ് കാണാം. അല്ലാതെ തന്നെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ പെരിമെനോപോസൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ പിഗ്മെന്റേഷൻസ് വളരെ കോമൺ ആണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും മെലനിൻ സ്പോട്സ് ആവാം. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ കിങ്ങിനി. ആൻഡ് സി വൺ ഒരു വേറൊരു ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, so is there any test to detect LMP? Dr. Anvini ma'am. മാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. LMP, they don't know. Yeah, last menstrual period. There is no test to detect last menstrual period, but we can do the pregnancy dating by an early ultrasound scan. അപ്പോൾ അത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 12 വീക്സിന് മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് നമുക്ക് തരും. സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. LMP ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ ഡേറ്റ് നമുക്ക് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതായത് 9 months and 7 days ആണ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് പീരിയഡ്. 9 months and 7 days ആകുമ്പോഴാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രൽ പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Thank you, doctor. And there's another doubt that they are dieting and doing weight management. So is that a constraint for getting pregnant? Of course it is not. See, you have to diet, you have to exercise, and when you exercise there are a lot of benefits. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിനെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ നിർത്തും. നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്താലൊന്നും നമ്മുടെ പലരിപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്, ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി ആവുന്നതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവർ പലരും ചെയ്യുന്നത് ഓവുലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സസൈസ് അങ്ങ് നിർത്തും. അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. വെൻ യു എക്സസൈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹോർമോണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ പെൽവിസ് ആൻഡ് ടു ദ യൂട്രസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രഗ്നൻസി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് ഡയറ്റ് പാടില്ല. Healthy, well-balanced diet that you have to continue, and also exercise. Thank you, doctor, for the answer. And there is another doubt regarding nowadays it's very common in women, the cervical cancer, and most of the studies say that it is probably caused by the HPV virus. Now we have a vaccine for the HPV virus. So how effective is the vaccine, and the age group which we can give the vaccine to be for that to be maximum effective? ഈ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ പോളിവാലൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആർ അബൌട്ട് 18 ടൈപ്സ് ഓഫ് HPV വൈറസ് വിച്ച് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ ഓഫ് ദ സെർവിക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് ഒരു വാക്സിൻ 2 വൈറസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒരെണ്ണം 4 എണ്ണത്തിന്. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു 9 വൈറസിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനപ്പുറമുള്ള വാക്സിൻസ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ
വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ 4 to 9 വാക്സിൻസിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. 13 ഇയേഴ്സ് തൊട്ട് 26 ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ടൈമിലാണ് അത് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ബിഫോർ ദ ഗേൾ ബിക്കം സെക്ഷുവലി ആക്റ്റീവ്. അപ്പോഴാണ്, കാരണം HPV വൈറസ് ഇസ് എ സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ്. അതുകൊണ്ട് ബിഫോർ ദ ഗേൾ ബിക്കം സെക്ഷുവലി ആക്റ്റീവ്. 13 ഇയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ 13 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ സെക്ഷുവലി ആക്റ്റീവ് ആകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അറ്റ് 13 ഇയേഴ്സ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ, ഈവൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ വാക്സിൻ, ബാക്കിയുള്ള വൈറസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് regular pap smear screening is very important. That's every 3 years you need to check that. Thank you, doctor. We have another question. So, if we have enough immunity, so then do we need to take the COVID vaccine? If you have enough immunity, it doesn't mean that it's going to protect you against the COVID disease. So, how are we going to assess the immunity? So, even if you have a very limited immunity, it is advisable to take the COVID-19 vaccine to prevent from the complications. We all may be very healthy, we may have a little bit of immunity, but with the COVID disease coming, we can really end up in a very severe complication. So, for preventing that and limiting the effect, we should take the vaccine. So, thank you, doctor. And now we will move to the next question, and that is to how to increase our estrogen level. Dr. Anmani. Naturally, there is no way to increase our estrogen level. Estrogen എന്ന് പറയുന്നത് it is a product which comes from the ovary. അപ്പോൾ ഓവറി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഈസ്ട്രജൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് ഒരു ഹോർമോണൽ തെറപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ്, ഫൈറ്റോ ഈസ്ട്രജൻസ്, സോയ, ഫ്ലേവനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അനേക ഹെർബ്സ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ്, അതായത് പ്ലാന്റ് ഈസ്ട്രജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈസ്ട്രജൻ ധാരാളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്നത് ഒബീസായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഫാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഈസ്ട്രജൻ ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ. Okay. Thank you, doctor. One more in that instant. How long can we go for the hormone replacement therapy, and what are the non-hormonal therapies which you doctor have mentioned before? Hormonal therapy നമുക്ക് immediately after menopause സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ഫീലിംഗ് ദ സിംറ്റംസ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് അത്, ദർ ആർ വിമൻ ഹു ടേക്ക് അപ് ടു ലൈക്ക് 70s 75 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഹോർമോണൽ തെറപ്പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഹോർമോണൽ തെറപ്പിക്ക് അതിൻ്റേതായ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. വിമൻ ഹെൽത്ത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ hormonal therapy, prolonged hormonal therapy can cause increase in strokes, അങ്ങനത്തെയുള്ള കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഇവൻറ്റ്സ് കൂടുതലായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ഹോർമോണൽ തെറപ്പി നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഹോർമോണൽ തെറപ്പീസ്, അതായത് what I meant by non-hormonal therapies, phytoestrogens like isoflavonoids, and there are multivitamins which will help you combat your menopausal symptoms. അത് എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. Thank you, doctor. And one more question for you, that is, when diagnosed with adenomyosis, can menstrual pain be so severe that it gives a choking feel, terrible pain? Yes, adenomyosis ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലെ തന്നെ I have seen people who have been taking treatment for infertility, they have come to me telling, doctor please remove this uterus, the pain is so unbearable. The reason for the pain is നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് യൂട്രസിൻ്റെ മസിൽ വോളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് പീരിയഡ്സ് വരുമ്പോൾ അത് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വോളിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പെയിൻ നമുക്ക് അത്ര സിവിയറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Thank you, doctor. And now the next question comes, that I have taken the first dose of vaccine, COVID vaccine, and then I got COVID. And now what is the time frame for me to take the second dose of the vaccine? Okay, the second dose of the vaccine, what they are saying is you can, in case of a pregnancy, they say that you can take it after you complete your pregnancy, you can take the second dose.
after completing the course, After completing the completing your pregnancy, you can take the second dose. Okay. Okay. So the next question is that how safe is for a person with epileptic history to take the COVID vaccine? Like I explained before, the vaccine main principle is to just build up the immunity. It does not have any harmful ingredient which is going to come in way of the epileptic person. So, an epileptic patient comes under a high risk group, so they can take the vaccine. Thank you, doctor. So now regarding the hypothyroidism which Dr. Kingini have spoken. So doctor, can you give a little more information on the administration of medicine? How we need to, any specific method of taking the medicine for hypothyroidism, and anyway during pregnancy we will be taking the supplements for iron supplements or the calcium supplements, everything. So is there any specific way we can take, because it should be a time gap between these two supplements to be taken with the with the thyroid medicine or something like that? Can you please give us a little more information on that? Yes. Thyroid medicine, it's very important the way you take it. Otherwise, it's like you don't take it. You are not taking it. So, for example, if you are on a 25 microgram of tablet daily, you have to take it in empty stomach. The first thing in the morning should be the tablet. After you brush your teeth, first thing is tablet. Wait for 30 minutes to take tea, coffee, or any liquids other than plain water, and 1 hour for any solids. So that's the right way to take it. But for children, sometimes it will be very difficult because they wake up right in time for the school, so they don't keep a gap. So at least 30 minutes. But if it is the ideal way, is 30 minutes for liquids and 1 hour for solids. On pregnant females, the co-administration of calcium or antacids like Rantac or proton pump inhibitors should be prevented, should not be clubbed with the thyroxine tablet, because that will interfere with the absorption of the tablet. Thyroid tablet should be taken in empty stomach and wait for at least 1 hour to take another tablet. Especially antacids, you should wait for 1 hour. But if you are taking supplements in pregnancy, I think you can time it for different times of the day. Thyroid should be in the morning, but rest of the vitamins or iron, calcium, all these can be timed at different times of the day. But mandatory, the thyroid tablet should be in the morning. Otherwise, what happens is the 50 microgram might be a dose, but you will have to inadvertently take 75 or 100 just to compensate for the incorrect way of taking. So now we'll move on to the next question. Boils in underarms before periods, it bursts into pus and pus comes out. What can be causing it? Before periods, boils in the underarms. This again, yeah, for Dr. Anmani. This again can be due to hormonal changes, fluid retention, sweating, the change of the sebum, the oil secretion. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ sweat glands അല്ലെങ്കിൽ sebum secreting glands can be blocked, and then it can get infected, and this can happen. ഇതൊരു റെഗുലറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് മേ ബി യു വിൽ നീഡ് ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല അതിന് വേണ്ടിയത്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ക്ലെൻസിങ് ഏജൻസും അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Thank you, doctor. Now we move to the next question. Planning pregnancy and became COVID positive. How long should I wait before conceiving? For Dr. Sunitha. They are planning for pregnancy, then she became COVID positive. So how long should she wait to conceive? She can wait at least for a period of say 1 month, and then she can plan for the pregnancy. Thank you, doctor. Now we'll move on to the next question. Does Aster provide further training for a 9-month pregnant mothers? So how to take care of the newborn? So the parents know how to take care of the newborn. Yes, we have Aster
hospital, you can register if you are having your antenatal checkup with us. They teach you how to take care of them. There are also videos available, which definitely if you are delivering in our hospital, our nurses will be giving it to you. So thank you doctors for giving us a good enlightenment to the different aspects of women health, and thank you Aster for hosting it. Thank you to everybody who listened in onto this webinar. I hope it was really useful. Questions ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Please feel free to post those questions to us on our WhatsApp groups or directly to us. If we will pass them on to the doctors. And please do take care of your health, women, men, everybody, because health is definitely wealth. And I would like to thank Dr. and Minnie, Dr. Sunitha and Dr. Kingini for joining us and for giving us this wonderful webinar and all the information. AKCAF Wellness Campaign is rolling on. We will come before you with many more such webinars and informative sessions. Thank you for joining us and have a good weekend. Thank you.